So good morning to everyone. So let's now get started. So we've been discussing about the model development principles. So in that, in the last class, we managed to discuss up to 4 principles, if I'm not mistaken. If you look at them, the first we discuss the spreadsheet model planning. In that, I emphasized when it comes to the model planning. So you need to know for whom that you are going to develop the model. Then on the other hand, you need to know what is the purpose of that particular model. So if you are very sure about who is going to develop the model and who is going to use this model and what is the purpose of that particular party, then there's a greater chance that the model what you may develop would meet the requirements of the user. And that's what we emphasized under the spreadsheet model plan. Then it came to the formula flexibility, and the one common thing that we agree when it comes to the formula flexibility, we agree that to the maximum possible we must use the references, or in other words, we should not hard code the values. අපි values hard code කරන්නේ නැහැ කියන එක අපි agree වුණා, right? Then when it comes to the formula efficiency, it's about the minimum effort and the maximum result. So in that we discussed, so when you are developing the formulas, that must be developed in a way that you can easily copy paste, or in other words, we call it, you must be able to easily drag the formula, right? And on the other hand, whatever the formula that you would develop, it has to be simple and easily understood. So therefore, the user would be able to easily use it and also to do the modification in the future, right? That's about the formula efficiency. Then I take you through the relative cell references. There I emphasize it is the default cell reference. So when you come to this relative cell reference, it's going to be the default cell reference. Then the absolute cell reference. So when you drag or when you copy paste the formula, if you do not want a particular cell not to be changed from cell to cell, or I would say if you want a particular cell to remain constant throughout a particular model, throughout a particular range, then you have to make use of the absolute cell reference. And even I have shown you an instance where you may have to make use of the mixed cells reference. So that can be either the column may get fixed or the row get fixed, right? That's what we call the mixed cell reference. So we even discussed them. Then I kept the discussion on the careful use of the range names for a while. In fact, today we are going to discuss on the 4th principle. Then I move on to the 5th principle. So under the 5th principle, basically I discuss about 3 layouts. The rectangular layout, the first one. Then the second layout, a kind of different sheet for different blocks of the model. So if I'm just to see that, the first one we call it, all the blocks are stored on a single sheet and we call it rectangular layout. And then we have seen that, so depending on the complexity of the model, you can decide each block of the model to be stored in a different worksheet. So therefore, for input, one worksheet, for output, another, likewise. And then, so if you are even thinking about further complex model, then you can even dedicate the workbook for each of the block. In the sense, for inputs, one workbook, for output, another workbook. Even if you have the documentation, for the documentation, another workbook, likewise. So that's where we stopped in the last class, and even we take some examples, and I have taken you through all the 3 models.
So also I have given you some activity to be attempted. So hope that you would have attempted that. So today we are going to discuss them as well. Right. Then let us come to the screen-based documentation area. So in fact, we've been discussing about the different blocks of a model. In that I mentioned about the three important blocks. We call it the inputs, the report, and the documentation. And when it comes to the today's environment, I told you, even in this documentation, you are not going to take a kind of a hard copy or in a printout and give that to the user. So instead, what you would do, you may simply store the instruction most of the time, the instruction to operate this model in a separate worksheet, or depending on the layout, you would decide the place where you are going to store that. තරපතාලත් එක මම කතා කරා යම්කිසි මොඩල් එක තියෙන්න ඕන ප්‍රධාන අංග. අවම වශයෙන් තියෙන්න ඕන අංග. ඒතකොට එතනදී අපි ඇග්‍රී වුණා අවම වශයෙන් අපි ඩෙවලොප් කරන මොඩල් එක තියෙන්න ඕනේ ડોකියුමන්ටේෂන් ඒරියා එකක්, ඉන්පුට් එකක් සහ අවුට්පුට් එකක්. ඒකට අපි කියනවා report කියලා output එකට. එතකොට මේ ડોකියුමන්ටේෂන් ඒරියා එකේදී අපි කියනවා ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ layout එකත් එක්ක. අපි first layout එක එහෙම නැත්නම් rectangular layout එක නම් සියලුම blocks එකම sheet එක. දැන් second type නම් different sheet එක documentation area. නම් third type නම් ඒක different අපි කියනවා book එක. ඒතකොට මේ විදිහට අපි වර්තමානයේ මේ documentation එක කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට screen based documentation. ඒ කියන්නේ soft form එකකින් තමයි documentation තියාගන්නේ. අපි print outs අරගෙන ඒවා user ට දීලා ඒ විදිහට කරන්නේ නැහැ. user ට අවශ්‍ය නම් ඒක print out එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒක store කරලා දෙනවා instructions ටික basically in a Excel worksheet. ඒක තමයි documentation එක සිද්ධ වෙන විදිහ. Right? The spreadsheet models are a form of computer software. So we agree that when it comes to a model is basically a programming of the accounting or finance function. So it's a simplification of the reality. So in the sense, it's a software. And as such, do require some degree of documentation. So අපිට යම් ආකාරයක documentation එකක් අවශ්‍යයි. උදාහරණ දැකලා ඇති ඕනම software එකක so software license එකක් තියෙනවා. ඒතර agreement එක, instruction, ඒ සියල්ලක්ම තියෙනවා. ඒතර ඒ විදිහටම අපි develop කරන model එකකටත් මේ වගේ documentation එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. The proper spreadsheet documentation can assist the user to identify and understand how to use the model. So what is the help that this documentation provide with the user? So if you have a proper documentation, the user would be able to easily identify and understand how to use the model. So that's why I repeatedly told you the documentation is basically it's a operation guideline. It's an operation guideline. So how we are to operate the model and ensure that the future maintenance and modification of the model will be easier and less erroneous. And even if you have a proper documentation, so whatever the future maintenance that you are going to do, whatever the modification that you are going to do to the model, and that's going to be easy. And also it tend to be error free. So අපි මේ model එක නිසි පරිදි document කරලා තියාගත්තොත් ඒතකොට එක අතකින් අපිට මේ model එක බොහොම පහසුවෙන් operate කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපි දන්නවා කොහොමද මේක operate කරන්න ඕන කියන එක. ඒත් එක්කම අපිට අනාගතයේ model එකට යම් changes කරන්න අවශ්‍ය නම් modification, maintenance අපිට බොහොම පහසුවෙන් වැරදි සිදු නොවන ආකාරයෙන්, වැරදි අවම වන ආකාරයෙන් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. So that is the advantages or benefits of documentation. As well as maintaining hard copy, or we call it the printed documentation, is also important. So in the very early stage, even if you take a hard copy of this documentation, that is even fine. So that will make your life easy. You can easily refer to the
instructions. Then what is the content of this documentation? So සාමාන්‍ය documentation එකේ තියෙන content එක මොකක්ද? So as I told you, it is mostly comprises the instruction. So ගොඩක් වෙලාවට මේ model එකේ තියෙනවා instructions. So it is how to run the model and interpret results. So කොහොමද model එක run කරන්නේ? කොහොමද ඒ කියන ප්‍රතිඵල අපි interpret කරන්නේ? ඒ වගේ කියන කාරණා. What values can be changed and expected format of these values? So අපිට එන values මොනවද? ඒ වගේ format මොනවද? ඒ වගේ දේවල්. Not only that, even the routine backup procedures and disaster recovery procedures, that is also the instructions. So, you know, when you are working in a very turbulent environment, so a very dynamic environment, so it is always good to maintain a backup. So anything is possible, right? So therefore, it is good to maintain a backup. Then if you are to take backups, so how you have to do that? That particular procedure could be explained. And also the disaster recovery procedures. So that could also be helpful. So likewise, when it comes to a particular model, you would find that mostly in the documentation, it would comprise the instructions. And then you can see the assumptions. Assumptions because, you know, when it comes to the model, I told you it's a simplification of the reality. The model එකක් කියන්නේ අපි කිව්වා reality එක simplify කරලා අපි තියෙන්නේ. So when it comes to the simplification of this reality, so you might have to sometimes depend on the certain assumption. For example, if you are using the CVP model, the cost, volume and profit analysis, you know, there you made an assumption that all the cost of an organization, all the cost of a particular product can be divided as fixed and variable. But the reality could be different. So hence, you might have to use, depending on the model, certain assumption. So those assumptions must clearly be laid out in the model. So therefore, in the documentation area, so you must specifically mention what are the assumptions that you had make use of when you are developing this model. So the assumption must also be there. So here the examples are given. What must be the depreciation method that you assume? What is the inventory valuation method that you have make use of? Likewise, you can mention them. And also you can mention the names used. So it is about the range name. So still we haven't discussed about the range name. So once you discuss about that, you must be clear with what is this range name. So in the last class, if I'm not mistaken, I have just mentioned that. So when it comes to these cells, when it comes to a range of cells in your spreadsheet package, you can give a name. Excel spreadsheet package එකේ අපිට අවශ්‍ය නම් යම්කිසි cell එකකට නමක් දෙන්න, right? අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යම්කිසි range එකකට නමක් දෙන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඒවට තමයි අපි කියන්නේ range name. now යම්කිසි model එක අපි මේ විදිහට range names භාවිතා කරා නම් ඒ දේවලුත් අපි mention කරන එක හොඳයි ඒ අදාළ cell range එකත් එක්ක, right? So that is what we call the names used. So apart from that, you would see the introduction. So it is the general requirement. So you can mention what is the name of this model, the title of the model, who developed this model, when this model was first created, and what is the destination of this particular model. So මේ model එක අපි කොහෙද store කරලා තියෙන්නේ, right? එතකොට disk එක මොකක්ද? hard disk D drive එකද E drive එකද? ඒ විදිහට පොඩි basic introduction එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. නම් model එක සාමාන්‍යයෙන් අන්තර්ගතය තමයි මේ තියෙන්නේ. So there can be a small introduction and the instructions, the assumptions, and also the names used. It is not just limited to these four aspects what is mentioned over there. Even whatever the things that you would find that is useful to be documented, yes, you can document that. තර පුතාලා හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ මොඩල් එක documentation එකට ආවට පස්සේ අපි මේ
කියන කාරණා හතර විතරමයි ડોකියුමන්ට් කරන්න කියන්නේ. එහෙම නැහැ. මොඩල් එක ඔපරේට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන ඕනෑම දෙයක් අපිට appropriate කියලා හිතන ඕනෑම දෙයක් ડોකියුමන්ට් කරලා තියන්න පුළුවන්. But in minimum in a given model you may witness these aspects. So that's why we discuss them, right? So it's about the documentation. So now you would understand the importance of documentation. Right. So it is about the fifth, the block model layout. Types of layouts we discussed, and then we discussed about the sprint-based documentation area. So the input and output we have adequately discussed. So therefore, I'm not going to take that into discussion. අපි ඒතකොට input එක කියන්නේ මොකක්ද, output කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි extensively කතා කරපු නිසා පුතාලා ඒක අපි මෙතන ආපහු සාකච්ඡාවට ගන්නෙ නැහැ. But that is also the blocks of a model, right? Important blocks of a model. So we discuss about the documentation, right? So before we move on to the next principle, so would like to ask you if you have any question. Yes, you can have a clarification. අපි ළඟට move වෙන කලින් තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Anything that you are not comfortable with, yeah? It's not just what I have just discussed, but even the things that I discussed even in the last classes, that is totally fine. එතකොට මේ දැන් අපි කතා කරපු එක විතරක් නෙමෙයි පුතාලා, ඊට අමතරව අපි කලින් සතිවල කතා කරපු දේවල් උනත් වෙන්න පුළුවන්. Yeah. Yes. Hope you are fine, right? Okay, then let me continue. Right, now we are moving on to the sixth model development principle, which is another important model development principle. Sixth model development principle. So it's about auditing the spreadsheet models, right? Auditing the spreadsheet models. What is auditing spreadsheet model? It's simply putting, it's about focusing on finding information on not being logical. So you are looking at in a model that you had developed, whether there are any instances where the things are not logical, or I would say the mistakes in the logic, simple words. So you would use different logics. So in future, when it comes to the development of different models, you would witness that there can be mistakes in the logics. So you are looking for whether you have made any mistakes in the logic and inconsistencies. The instances where that you are not consistent, that can also be investigated. The mistakes of a spreadsheet model, even there can be errors in the model. So therefore, when it comes to auditing of a spreadsheet model, what you would do, you are looked into the instances where there are mistakes, there are errors, inconsistencies, the instances of not being logical. So likewise, you are looking for errors and mistakes, right? එතකොට මොඩල් එක තියෙන අපි වැරදි තියනවාද කියලා බලන එක පුතා අපි කියනවා එක auditing කියලා. එතකොට you are even familiar with this auditing, you know, even when it comes to the financial statements of an organization. So for the specified business entities, the SBUs, they need to prepare the financial statement for the publication purpose. They need to prepare the financial statement and they need to publish it. And when they are doing so, even they need to get the financial statement audited. So therefore, what is the audit? It is simply looking whether you are presenting a true and fair view of
the performance and position of an organization. The financial statements වලදීත් අපි කතා කරනවානේ auditing කියන එක පුතාලා. ඒතකොට සමහර ආයතන තියෙනවා අපි කියනවා specified business entities. ඒකට අපි කියනවා SBUs කියලානේ. ඒතකොට SBEs නේ specified business entities. ඒතකොට SBEs උදාහරණයක් විදිහට public listed entities publish කරන්න financial statements හදනවා. ඒතකොට මේ හදන financial statements අපි අනිවාර්යයෙන්ම audit කරන්න ඕන. So the audit කිරීම තුලින් මොකක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ financial statements වලින් true and fair view of the performance and position of the organization provide කරනවාද කියන්නේ. So ඒ thinking එකම අපි ගෙනල්ලා apply කරොත් models වලට तर model එකකුත් අපි audit කිරීම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ to ensure that this particular model is error free. මේ model එක වැරදි වලින් තොර වූ model එකක් කියලා තහවුරු කර ගැනීම තමයි අපි ඔඩිට් කිරීම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර අපිට මොඩල් එක බලන්න පුළුවන් logical mistakes ඒ වගේම අනිකුත් mistakes සහ inconsistencies මේ සියල්ලක්ම අපිට බලන්න පුළුවන් අපි ගාව තියෙන tools භාවිතා කරලා. අපි ඒව ඉස්සරහට කතා කරමු. right? The most common types of errors. So what are the errors that you would find? So in time to come you may witnessed some or all of these errors, right? So it is quite common for us to make mistakes. It's not a problem, but the most important thing is that we are going to correct it. So you would find, so in the model development, there can be instances where the mistakes in logic, the logics wala වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. The numbers stored within formula. And if I'm to use another term, it's about hard coding the data values, hard coding the input values. So you know, if you hard code a particular data value, it will compromise the flexibility of the model. So පුතාලත් එක්ක අපි කතා කරා formula flexibility එකේදී අපි යම් කිසි දෙයක් hard code කරොත් අපි දන්නවා model එකේ input change කරාට output එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ නිසා model එකේ flexibility එක compromise කරනවා. Hence, it is kind of a mistake. It's kind of a mistake that we would identify. And also incorrect cell references in the formulas. In the sense, so you have different kinds of cell reference, like the relative cell reference, the absolute cell reference, and also the mixed cell reference. So sometimes, for an instance where you should have used an absolute cell reference, you might have used the relative cell reference. तर අපි අතින් වෙන්න පුළුවන් absolute cell reference එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ තැනක අපි relative cell reference එකක් භාවිතා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. Or even it could be other way around. Relative cell එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ තැනක absolute cell එකක් භාවිතා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර එතනදිත් මොකක්ද වෙන්නේ පුතාලා? ඒකත් mistake එකක්. That is also a mistake. And also sometimes you would find that you may accidentally overwritten the formulas. This is especially the case in the instances where you copy paste the formula, or I would say in simple words, when you drag the formulas. අපි formulas පුතාලා copy paste කරනකොට එහෙම නැත්නම් formulas drag කරනකොට සමහර වෙලාවට accidentally අපිට overwrite වෙන්න පුළුවන්. අපි කිසි තැනක තියෙන formula එකක් අපි drag කිරීමේදී ඒක override වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දේවලුත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Anything is possible. And sometimes you may try to use the built-in function in a misappropriate way. In a misappropriate way. ඒතර පුතාලා දන්නා විවිධ built-in functions තියෙනවා. Sum function, max function, min function, average function, if function මේ වගේ දේවල්. तर මේ දේවල් ඔයා වැරදි විදිහට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. So sometimes you may using them in a wrong manner. That is also a mistake. And not only that, even the inadequate model documentation is also a kind of a mistake. Why is that? Because it might not create problems sometimes in the present situation, but in the future. So there can be some problems. For example, the person who
operates the model currently, what if he retires? අපි හිතමු දැන් model එක operate කරන employee අනාගතේ retire වෙනවා. එතකොට ඒක model එක හරියට document කරලා තිබ්බේ නැත්නම් ඊළඟට එන replacement එක ඊළඟට එන සේවකයා දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ model එක operate කරන්න කියලා. So therefore, inadequate model documentation would also lead to problems. Then inconsistent or poor model layout. So we discussed about the different model layout, the rectangular layout, and the different worksheet for different blocks and different workbook for different blocks. Likewise, we discussed 3 types of layout, but in an instance, you might have used a particular layout which is not suitable for the situation. तर අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි ටිකක් complex model එකකට අපි rectangular layout එක භාවිතා කරනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ model එක operate කරද්දී මේ format එක suitable නැහැ කියලා. එතකොට මේ formats වල suitable නැති වීමත් එක්තරා ආකාරයක error එකක්. එතකොට අපිට ඒක අවශ්‍ය විදියට හසුරවන්න බැරි වෙනවා. And not only that, you might sometimes use the cell attributes incorrect. So cells වලට යම් යම් attributes තියෙනවා, right? So the different formattings that you can do. So sometimes you may use them incorrectly. The cell attributes you would use incorrectly. For example, so for an instance, for a particular number, right? For a particular number, right? So sometimes you may be using the date format. The number එකට ඔයාගත්තී වැරදිලා date format එක apply වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි number එකක් type කරේ හැබැයි මේ cell attribute එක විදිහට අපි දුන්නේ date format එක. එතකොට වැරදි. නැත්නම් සමහර වෙලාවක date එකක් තියෙනවා ඒකට ඔයා යදී mistakenly date format එකක් තියෙනවා. Hope you cannot see that, no? Let me share the screen. Right now you can see, right? Terutama මුලින් මම කරේ මොකක්ද ආපහු සැරයක් පෙන්නන්නම්. මම යම්කිසි date එකක් type කරා, right? Sorry, not a date but a number. මම යම්කිසි number එකක් type කරා. Take it in a different one. It's my number එකක් අපි type කරේ, right? So it's like this. number එකක් type කරා. එතකොට අපි අතින් mistakenly මේකට date format එක වැටෙනවා. මෙන්න මේ කියන cell එකට date format එක වැටෙනවා. එතකොට අන්න number එකක් නෙමෙයි තියෙන date එකක්. එතකොට ඔන්න cell attribute එකක් අපි වැරදියට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි it can be other way around. අපි හිතමු අපි date එකක් තියෙනවා, right? It's a date that is the appropriate format, but mistakenly you would apply the number format. Apply. So this is what we call the cell attributes. Inappropriate use of cell attributes. Cell attributes වැරදියට භාවිතා කිරීම. ඒත් මේ වගේ දේවලුත් possible, right? So likewise, you would find different kinds of mistakes in the time to come. You can make mistakes and also you can correct them, right? Right. It's about the mistakes. And the errors or the mistakes what we have discussed so far, you can broadly classify these errors into 2 groups. We call it the existing errors and potential errors. So අපි මේ සාකච්ඡා කරපු errors අපිට existing සහ potential කියලා වර්ග කරගන්න පුළුවන්. එතකොට existing කියන්නේ මොකක්ද? දැනට පවත්නා වැරදි. Potential errors කියන්නේ අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි වැරදි. Right? So therefore errors can be either existing or even potential. The existing errors relates to the various mistakes and inaccuracies that currently exist in the model. So whatever the mistake,
whatever the inaccuracies that you would witness currently, and that is the what we call the existing errors. For example, you would have made mistakes in the logic, right? The logic එකේ යම් යම් වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. Invalid assumptions. So you might have used invalid assumption in the model development. That is also existing error. Invalid entered data. So in the sense that you might have sometimes hard-coded the values, or sometimes you might accidentally override the formulas, right? So you can see different kinds of model. Even you have used the incorrect use of the cell attributes, incorrect cell references, everything comes under the existing errors. So මේ list එක බැලුවොත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොනවද existing errors කියන්නේ. ඒතර logic එකේ mistake එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම existing error එකක් නේ. Numbers store කරලා තියෙනවා නම් ඒක existing error එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, potential error එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. The incorrect cell references. Absolutely, it's a existing error. Accidentally overwritten formula. The formulas override to nana ekat existing. Misuse of built-in function, existing errors. Inadequate model develop documentation. Present it may not be a problem, but in the future it can be a problem. Inconsistent or poor model layout. Even present it may not be a problem, but in the future there can be problem. Incorrect use of cell attributes. It can be a existing error. So likewise, so these errors you can identify them as either existing or potential. The potential errors, while not currently generating inaccurate or misleading model output, it involves poor design practices that will increase the risk of errors being introduced into the model in the future. So it says that when it comes to potential error, at the moment it is not creating any problem. But due to the poor design practices, so this will increase the chance that in the future there can be errors. මේ potential errors කියන පුතාල දැනට තියෙන errors නෙමේ. නමුත් අපි adapt කරපු යම් යම් poor design practices අපි මේ model design principles නිවැරදි ආකාරයට භාවිත නොකර models හැදුවොත් අනාගතේ වැරදි ඇති වෙන්න පුළුවන්. For example, if you have used a poor design layout, certainly in the future you may find the errors can be there. Difficult to understand and modify the model. So it will create, even the poor design layout would create the difficulties to understand and modify the, most importantly, it may create problems in modifying the models. So අපි මේ poor design layout එක භාවිත කරොත් ඒක අනාගතයේ අපිට ප්‍රශ්න ඇති කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ තුලින් අත්‍යවශ්‍යම model එක modify කරන්න අපිට අපහසු වෙන්න පුළුවන්. And again, if you do not properly do the documentation, in the future, you might find difficult to modify or maintain the model, or even to understand the model. That is difficult. The data values embedded in the formula, creating inflexible formulas. In other words, you have hard-coded the values. So, values hard-code කරනවා ඒක තුල ඇති වෙන්න පුළුවන් අනාගතයේදී flexibility එක compromise කරන situation. ඔයා inputs change කරාට data වෙනස් වෙන්නේ නැහැ output area එකේ. So therefore it is necessarily creating problems. It will compromise the what you call the manipulation. Then also sometimes you may not protect the worksheets. So if that is the case, if you fail to protect the worksheet, sometimes the data can be hacked, or the third party can use the data for their benefit. So අපි හදන යම් කිසි model එකක් අපිට protect කරන්න බැරි වුණොත් අපි දන්නවා මේ data වෙන පාර්ශවයක් යාගේ benefit එකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම වුණොත් ඒකත් අනාගතයේ ඇති වෙන්න පුළුවන් practice. නිසා the models what you would develop, it is also a kind of a principle in the model development that you need to protect your worksheet or the model what you would develop. So the model එක ඔයා ප්‍රවේශම් කරන්න ඕනේ, ඒක ඔයා protect කරන්න ඕනේ. All right?
So these aspects, the layout, the documentation, hard coding the values, and also the unprotected worksheet would leads to the potential errors. මේ තුලින් අනාගතේ වැරදි ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right? It's about the errors. So now we have a kind of general understanding about what are the mistakes that it can be there in a model. So දැන් අපි දල අවබෝධයක් ගත්ත පුතාලා යම්කිසි මොඩල් එකක තියෙන්න පුළුවන් වැරදි මොනවද කියන එකට. Then the purpose here is to correct these errors. So අපේ purpose එක තමයි මේ වැරදි correct කරන එක. Then what are the tools that is available in your spreadsheet package to correct or identify these errors? මේ වැරදි හඳුනා ගන්න, මේ වැරදි නිවැරදි කරන්න ඔයා ගාව තියෙන tools මොනවද? That's what we'll be looking at next. අපි ඊළඟට බලන්න යන්න ඒ කාරණා. Spreadsheet model errors. So we discuss this here. Using Excel audit tools. So basically there are like 5 commands are available in your spreadsheet package which helps you with auditing the model that you may develop. And they are called the trace precedence, the trace dependence, error checking, the remove errors, the show formulas, and evaluate formulas option. So likewise, basically, there are 5 options available. This remove errors is not an option. It's not a kind of a, it's not a tool basically to audit the model that you develop, but it is trace precedence, trace dependence, error checking, show formulas, and evaluate formulas. ඒකයි අපි මේක commands 5ක් කියලා කියන්නේ. Remove errors කියන්නේ අපි model එකේ තියෙන errors ටික remove කරන එකට. ඒක not necessarily a kind of auditing tool. That's why I refer it as 5 commands. These commands assist the model builder to visually identify the relationship that exists between cells within a spreadsheet model. Then how these different tools are going to help you with auditing? It will help to see the model builder, the relationship that exists in a particular model. So you may be able to see what is the relationship that the model is having with the input and output. මේ input එක සහ output එක අතර තියෙන ඒ වගේම output අතර තියෙනත් සම්බන්ධතාව ඔයාට දකින්න පුළුවන් වෙයි. ඒතර ඒක තමයි මේ auditing tools වලින් අපිට තියෙන ප්‍රධානතම වාසිය. So you will be able to witness, so what are the relationships that would exist between the different cells, maybe the inputs and output, and even among the output. So we'll take one by one and we'll see that. The first one, we call it the trace precedence. So what you can do with this trace precedence can be used to visually identify all cells that have a direct or indirect relationship with the active cell, right? So when you take this option, you must be able to see the relationships that the particular cell is having with the other cells. So let us see that. To take this trace precedent, what you need to do, you need to go to the formulas and select the cell, click the trace precedent. බලමු කොහොමද trace precedent කියන එක work කරන්න කියලා පුතාලා එතකොට ඒක පැහැදිලි වෙයි, right? Instead of right. එතකොට අපි මම ගන්නම් මේ sales කියන value එක. right? එතකොට මම formulas වලට ගිහිල්ලා එතන පුතාලා වෙන formula auditing කියලා section එකක් තියෙනවා, right? එතකොට එතන මම ගිහිල්ලා trace precedent කියන එක click කරලා බලන්න. මොකක්ද උනේ? You could see that there's an arrow comes. So this is what we call the visually seeing the relationship between the cells. So මේ cells අතර තියෙන සම්බන්ධතා ඔන්න අපි visually බලන එක තමයි මෙතන වෙන්නේ.
එතකොට දැන් අපි දන්නවා මේ sales කියන එක අරන් තියෙන්නේ කොහෙන්ද? මෙන්න මේ කියන cell එකේ. So therefore the trace precedence mean when you take a particular active cell and what are the cells on which this particular cell is dependent on. එතකොට අපි මොකක්ද trace precedent කියන්නේ? යම්කිසි active cell එකක් අපි ගත්තට පස්සේ ඒ cell එක depend වෙන අනිකුත් cells. උත්තර උදාහරණ මේ cells කියන එක depend වෙලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? January cells. එතකොට මේ remove arrows කිව්වා මම කිව්වා ඒ arrow එක ඉවත් කිරීම තමයි remove arrows වලින් කරන්නේ. right? දැන් මම ගන්නම් මේ net profit කියන එක කරගෙන අපි click කරමු බලන්න trace precedent one time. එතකොට කියනවා මේ net profit එක කියන cell එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද? හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? profit before tax සහ income tax කියන cells දෙකෙන්. එතකොට ඒක හරිනේ. අපි තව පාරක් click කරමු trace precedent. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා මේ income tax එක ගන්නකොට අපි refer කරලා තියනවලු මෙන්න මේ කියන input cell එකට. ඒ වගේම තමයි profit before tax එක ගන්නකොට gross profit එක සහ operating expenses consider කරලා තමයිලු අරගෙන තියෙන්නේ. ඒකට මම තව පාරක් click කරනවා. Then it says that operating expense එක අපි අරන් තියනවලු operating මෙන්න මේ කියන cell එකට refer කරලා. ඒ වගේම gross profit එක අපි අරගෙන තියනවලු sales සහ cost of sales consider කරලා. තව පාරක් අපි click කරමු. එතකොට කියනවා cost of sales අපි අරන් තියනවලු මෙන්න මේ cell එකට refer කරලා sales අරන් තියනවලු sales B2 කියන cell එකට refer කරලා. අපි තව පාරක් click කරමු. right. එතකොට අපි සියලුම දේව backward ගිහිලා අවසන්. right. එතකොට මෙතන ඔන්න පුතාලට පේනවා යම්කිසි active cell එකක් ගත්තාම ඒ cell එක depend වෙන සියලුම cells ඔයාට පේනවා. එතකොට මේ තුල යම්කිසි වැරද්දක් තිබුණා නම් ඔයාට අඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට තමයි auditing tools අපිට support කරන්නේ model එක accuracy එක ensure කරන්න. right? So you can visually witness all the relationship that exist among the cells. It may be the cells in the output area itself, or even it may be the cells in the input and output area. මේ විදිහට cells අතර තියෙන සම්බන්ධතා අපිට visually බලන්න හැකියාව අරන් දෙනවා මේ trace what you call the auditing tools වලින්. So therefore the trace precedence mean it basically tells you when you take a particular active cell, so what are the cells upon which this particular active cell is dependent on. මේ active cell එක depend වෙන සියලුම cells තමයි අපිට මේ trace precedence වලින් පෙන්වන්න කරන්නේ. So if you want to remove the arrows, you can remove it. Then let me take this particular value, the profit in the December month. If I click on that trace precedence, see how it comes. So let me keep on clicking. I made it click button. Right, you can keep on clicking. See how this particular cell is made up of. හැදලා තියෙන සියලුම සම්බන්ධතා ටික ඔන්න ඔයාලට පේනවා. එතකොට මේකේ යම්කිසි inconsistency එකක් තිබ්බොත් මේකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තිබුණොත් ඔයාලට ඒක identify කරන්න පුළුවන්. So therefore when you are developing the model using the trace precedent, you can evaluate a particular cell. You can see what are the cells upon which the active cell is dependent on. මේ active cell එක depend වෙන අනිකුත් cells මොනවද කියන්නේ. That is called the trace precedence. Then this command can be used to identify which cell, if change, would affect the result in the active cell. So අපිට ඒ තුලින් පේනවා මොන cells අපි වෙනස් කරොත්ද active cell එකට impact එකක් වෙන්නේ කියන කාරණා. Then trace dependence. What about the trace dependence? Can be used to identify all formulas that are directly or indirectly affected by the active cell. In other words, what are the cells that depends on the active cell? නැත්නම් වෙනත් වචන වලින් කිව්වොත් මේ active cell එක මත depend වෙන අනිකුත් cells මොනවද කියන්නේ.
දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ tax rate එක අරගෙන trace dependence click කරොත් මට පෙන්නනවා මේ cell එක මත depend වෙන අනෙකුත් සියලුම cells මොනවද කියලා. එතකොට මේ tax rate එක අදාළ වෙලා තියෙනවා සියලුම tax අගයන් calculate කිරීම. තව පාරක් click කරනවා. එතකොට ඒක නිසා අපි දන්නවා net profit එක ගන්නකොටත් මේ income tax consider කරනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ යම්කිසි cell එකක් select කරලා අපි ඒක trace dependent click කරොත් එතනින් කියනවා ඒ active cell එක මත depend වෙන සියලුම cells. නමුත් කලින් අවස්ථාවේ මොකද trace precedent? එතකොට active cell එක depend වෙන සියලුම cells. Right? That is the difference. Trace precedent නම් යම්කිසි active cell එකක් depend වෙන cells ටික trace dependence නම් active cell එකක් මත depend වෙන අනෙකුත් cells ටික. එතකොට අපි අරගෙන බලමු මේ sales කියන එක. sales කියන එක ගත්තොත් ඒක තමයි හැමදේම sorry. Right, you can expand that, you can keep on clicking. So if you continue click ඔයාලට පේනවා මේ sales කියන එක සෑම cell එකකටම impact කරනවා. ඒතකොට ඒ නිසා තමයි පුතාලා මේ ඔයා මේ sale කියන එක 0 කරොත් මේ සම්පූර්ණ model එකම 0 වෙන්නේ. මොකද ඒ cell එක මත මේ සමස්ත model එකම depend වෙනවා. සෑම අගයක්ම depend වෙලා තියෙනවා sale එක මත. ඒතකොට sales කියන එක ඔයා 0 කරපු ගමන් දේවල් ටික අයින් වෙනවා. Right? It's about the trace dependence. This command is useful to identify the flow of logic through a spreadsheet model. So you can see how logically this particular model has been developed. මේ model එක develop වෙලා තියෙන logic එක ඔයාට අඳුන ගන්න support කරනවා. Checking. There's another option that is also important under the auditing tools. We call it error checking. What error checking option එකක් තියෙනවා. So when you are developing this model, so in future you might witness that time to time there can be different kinds of mistakes, right? There are different errors ඔයාට දකින්න හම්බෙයි. ඒතර ඔයා දැනගන්න ඕනේ මොනවද මේ errors කියන්නේ කියන එක සහ errors correct කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. Can be used to track down the source of any error value shown in the model. Model එක තියෙන error එක source එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවලු මේ error checking හරහා. The errors value supported by Excel. So the different errors that you would witness in your spreadsheet package. The division error, we call this the division error. The formula is trying to divide by 0. So in a situation, accidentally, if you had developed a particular formula by 0, then this particular value would appear. So යම් කිසි වෙලාවක අපි අතින් model එක develop වුණාට පස්සේ යම් කිසි value එකක් අපි හිතමු අපි අතින් divide වෙනවා ඒක 0 වලින් mistakenly වෙන්නේ, right? ඒක දැනුවත් නෙමෙයි අපි අතින් mistakenly ඔන්න මේ model එකේ divide වෙනවා 0 වලින්. අන්න එහෙම වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? සමස්ත model එකේම අපිට මේ වගේ දෙයක් appear වෙන්නේ. So in case of examination scenario, in case of the examination, you might become tense. So this could be a tension situation because the model what you had developed carefully, so all of a sudden you find that the division error. Then if you find that, what you're supposed to do? So this is one example. So make a error type එක. So ඔයා මෙහෙම error එකක් දැක්කොත් ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? You better go to the formulas error checking. ඔයාට පුළුවන් error checking වලට යන්න. ගිහලා ඔයා එක click කරොත් then it explain what has happened. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ඔන්න පුතාලට කියනවා. It says that this B2 cell has divided by 0. The divided by 0 error. This formula of function used is divided by 0 or empty cell. So 0 වලින් එහෙම නැත්නම් empty cell එකකින් divide වෙලා. Now you know what has happened. එහෙනම් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වැරද්ද correct කරගන්න. Remove it.
yes, your model looks perfect. And that is about the division error. මානවතාවල division error කියන එක යම් කිසි වෙලාවක එක දැක්කොත් ඒතර ඔයාලා දන්නවා මේක formula එකක් 0 වලින් divide වෙලා තමයි මේ error එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. That is one type of error. And another common type of error is what we call the not applicable error. So in fact, this particular error is mostly seen when it comes to the lookup functions. So in the future, we'll be discussing about the lookup functions. So in that, you can witness this particular error. අපි ඉස්සරහට පුතාලා lookup function කියලා inbuilt function එකක් ගැන කතා කරනවා. එතනදී ඔයාලට මේ not applicable කියන error එක දකින්න හම්බෙයි. So ඒ discussion එක මම තියාගන්නවා lookup functions එනකම්. Right? Then the next one, we call it name error. Used range name that has not been recognized by Excel. Right? Again, we are going to discuss about the range name. Having discussed, I might come to that problem. So, this problem එකත් මම discuss කරන්න දෙනවා පුතාලා range name කතා කරාට පස්සේ. ඒතර මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? අපි define කරපු නැති range name එකක් අපි භාවිතා කරනවා. Then the next one, it's about the number. There is a problem with the number. Right? The number එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට witness කරන්නේ if a particular value is too large. Right? යම්කිසි value එකක් ගොඩක් විශාලයි නම් එතන උදාහරණයක් විදිහට if I am to take the 10 to the power say 500 or something 10 to the power 500 අපි 10 500 වෙනි බලය කියන එක ගන්න බලමු. See what happens. It's a number error. It's an example for number error. So යම්කිසි value එකක් සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් විශාල නම් ගොඩාක් විශාල නම් එතකොට ඒක handle කරන්න බෑ මේ software එකට. Spreadsheet package එකට ඒ වගේ විශාල number එකක් handle කරන්න බෑ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක මේක number error එකක් විදියට තමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක බලන්න. There's a problem with the number used in the formula. Formula එකේ භාවිතා කරපු number එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So in fact, it's too large. එතකොට ඒක තමයි number එකක් කියන්නේ. So here we don't have a method to overcome that. අපිට ඒක overcome කරගන්න විදිහක් නැහැ. So therefore we cannot simply handle the numbers with a very large value. විශාල ප්‍රමාණයේ numbers අපිට handle කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ Excel වලට. Right? Then the other error, we call it value error. What is the value error? Formula used incorrect argument or operator. ඔයා යම්කිසි operation එකක් operator එකක් වැරදි විදිහට භාවිතා කරොත් නැත්නම් argument එකක් වැරදි විදිහට භාවිතා කරොත් value error එකක් එන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. For example, let's say that you are going to multiply two things. අපි හිතමු ඔයා යම්කිසි අගයන් දෙකක් multiply කරනවා කියලා. එක තැනක තියෙනවා 1000. In the other one, you mistakenly type some word. Right? Right? Something like this. So අපි මේ values දෙක multiply කරලා බලමු. 1000 into ACC. Mistakenly we have done that. See, it shows as a value error. Right? There's a problem in the formula. We'll see. Error checking. A value used in the formula is of a wrong data type. එතකොට මෙතන වැරදි data type එකක් තමයි පුතාලා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක value error එකක් විදියට පෙන්නනවා. එතකොට යම්කිසි වෙලාවක value error එකක් දැක්කොත් ඔයා check කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ data type එක. එතකොට මෙතන data type එක වැරදි. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ error එක ආවේ. අපි දන්නවා මේක ACC වෙන්න බෑ. මේක mistakenly වෙලා තියෙන. ඒක සමහර වෙලාවට 100 වෙන්න ඇති. Right? That's it. Then even if you change this input data type into a wrong one, අපි වෙන format එකකට දාලා බලමු. අපි බලමු මේක time format එකට වගේ දාලා. Sorry. What about the date format? Still it shows නේ.
format එක වෙනස් වුණාට වෙනස් වෙනවා. It's not going to work. So I thought that it is going to change the input. No. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට පේනවා අපේ inputs වල type එක වෙනස් වුණත් වෙනස් වෙන්න ඕනේ මේ model එක. But here it is not being witnessed. No, it's fine. No, it still works. Right. Okay, then I cannot take that as an example. කොහොම නමුත් පුතාලා data type එකත් එක්කත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. So what if we type something? Yeah. So if that happens, yes, value error comes. Data type එක ගොඩක් වෙලාවට word එකක් වගේ වුණොත් අනේ අවස්ථාවේ yes, there can be a mistake. Still works, yeah. Right. So it's about the value error. Basically, if you find a different data type, the value error is possible. And finally, the reference errors. The formula refers to a cell that is not valid. So if you refer to a particular value that is not valid, we call it a reference error. For example, here you have make use of the tax rate. Let's say mistakenly this particular cell gets deleted. අපි හිතමු mistakenly මේ cell එක අපි අතින් delete වෙනවා කියලා. See what happens. It shows as a reference error. එතකොට යම් කිසි හේකින් තල refer කරපු cell එකක් delete වුණොත් එතනදී ඒක reference error එකක් විදිහට පෙන්නනවා. දැන් මේ cell එක නැහැ. So therefore it's a reference error. So you can go to these formulas and you can check for the error. So error check karot the moving or deleting cells caused an invalid cell reference or functioning is returning reference error. එතකොට මේ යම් කිසි cell එකක තියෙන value එක move වුණොත් එහෙම නැත්නම් ඒ cell එක delete වුණොත් අපි අතින් මේ වගේ error එකක් එන්න පුළුවන්. So in fact that's what we have witnessed. So if you see a reference error, then you know there's a moving problem or a particular cell has been deleted. එක්ක මේ cell එක delete වෙලා එහෙම නැත්නම් ඒක move වෙලා. Okay. Let's try to move this cell. අපි මේක move කරලා බලමු. Still it works, ne? Move කරාට ඒක වැඩ කරනවා. What if this happens? So it's basically deleting. එම්නම් delete කරපුවම තමයි පුතාලා ඒ වැරද්ද වෙන්නේ. Moving තුලින් වැරද්ද අපිට හොයාගන්න බෑ. නමුත් delete වුණොත් sure එකටම reference error එක එනවා. Right? Okay, it's about the reference errors. So likewise, when it comes to model development, you would likely to witness different kinds of model. So if you have to get more details on these errors, what you can do, you can go to this error checking and you can get additional information on that. Even you can see how to correct those errors. Then those are the three most important ones, but I told you there are 5 kinds of audit tools are available. So if I'm to show this show formula option, we'll see what this show formula option would do. Let me select this output range. On my output range select කරලා අපි බලමු මේ show formulas කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. As the term suggests, it will show all the formulas. show formulas කිව්වොත් ඒකෙන් කරන්නේ මේ model එකේ තියෙන සියලුම formulas ටික ඔයාට පෙන්නන එක. ඒත් ඇත්තට මේකත් වැදගත් යම්කිසි අවස්ථාවක ඔයා mistake එකක් කරලා තියෙනවද කියලා හොයාගන්න. ඒත් ඔයාට බලන්න පුළුවන් මේකේ ඔයා භාවිතා කරපු ඔයා use කරපු සියලුම formulas මොනවද කියන එක. So you can see, so this is what the
formulas that you had made use of. And that's what we call the show formulas. And even you can evaluate a particular formula. Formula එකක් ඔයාලට evaluate කරන්නත් පුළුවන්. So if you click on that, so it shows you how this particular formula has been developed. So it's D10 multiplied by 1 plus the B3. Then if you say evaluate, yes, so this is how we have taken 100,000 to 1 plus B3. So if you click further, make it in a values ටිකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. So like you click the trace precedent and trace dependence, අර මෙතන the values ටික බලා ගන්න පුළුවන්. See? So if you keep on clicking, this is it. Yeah. Likewise, right? So that is about evaluating formula. So likewise, all these steps, all these tools are meant to ensure that the model what you may develop is error free. So මේ සියලුම options වලින් කරන්නේ මොකක්ද පුතාලා? ඔයා develop කරන model එකක් error free කියලා තහවුරු කරනවා. So therefore, when you develop the model, so even in examination scenario, so if the time permits, you better go and see whether this model is error free. So using the trace precedence, trace dependence, you can do that, right? Okay, so it's about the 6th model development principle. Okay, before we move on to the next one, so would like to ask you, yes, are there any question on that? මොකද ප්‍රශ්න දිනව පුතාලා මෙතන not applicable error එක අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඒ වගේම name error එකත් range name කතා කරාට පස්සේ මම පෙන්නන්නම්. So this is about the error correction, the auditing spreadsheet model. So any question that you would like to raise in this? මොනවාද ප්‍රශ්න තියෙනවද පුතාලට ඒකේ මේ සම්බන්ධයෙන්? Yes, you can mention if you have any. මොනවාද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න අපිට බලන්න පුළුවන්. Or anything you would like to add? So none of these things, as I told you, you need not to remember in this case, because in the examination, as I told you, I'm not going to test any of the theoretical aspect. Even a single theoretical aspect is not being tested. It's all about application. So therefore, the whatever things that you would be discussed, so it's all about understanding. It's not about memorizing. කිසිම දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි පුතාලා. මේ සියල්ලක්ම මම කිව්වා application එක තමයි අපි දැනගන්න ඕන. ඒකට මම පොඩි අදහසක් දෙන්න අවශ්‍ය වුණේ මොනවද අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන් විවිධ errors, ඒ වගේම මේ auditing tools භාවිතා කරලා අපිට මොන වගේ දෙයක්ද කරගන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. So if you have any question with that respect, yes, you can come up with that. Anything, yeah, that you're not clear throughout the process? Is that clear? පැහැදිලිද ඒක පුතාලට? So come on, would like to see some kind of feedback. Feedback क्या देन पुताला? Is that all right? What we discussed? Can we move on? පැහැදිලිද පුතාලට අපි කතා කරපු දේවල් අපි ඉස්සරහට යමුද? There's one simple one simple example, one simple principle, sorry, one small principle that we need to discuss. It's about protecting.
Sorry, Putha. So it seems that someone has put a message in the chat. I cannot see that. So the chat option is not working at the moment for me. So therefore, I do not know what you have. Well, if it is a question, yes, you can please raise them. So at the moment, the chat option is not showing. Chat option is pen නැහැ පුතාල දැන්ට. So if you have a question, yes, you better mention that. Otherwise, we can move on, right? Okay, so then let me move to the one last slide. It's about protecting your model. So we discussed that if you fail to protect the model, what you would develop, so sometimes in the future, you would find that there can be misuse of the model, that there can be hacking of the model in the sense the different or a third party can use this model for their own benefit. So therefore, it is particularly important if you are developing a model for the commercial purpose, especially to protect that. So when you come to this protection, basically there are three types of protection. And also that three types of protection, you need to apply them appropriately. In the sense, we discuss about three different types of layouts. And depending on that layout, we need to decide what must be the protection that we should do. තරපුතාලා මේ protection එක apply කරනකොට අපි ඒක ගොඩක් consciously කරන්න ඕනේ වැඩ. ඒතර අපි විවිධ layouts භාවිතා කරා. ඒතර මේ විවිධ layouts භාවිතා කරපුවාම ඒක ඒ layouts වලට suitable වෙන විදිහේ protection එකක් තමයි apply කරන්න ඕනේ. So if I'm to start with the rectangular format. මම rectangular format එකකින් පටන් ගන්නවා කියලා හිතමු. ඒතර අපිට තියෙන මේ වගේ model එකක්. ඒතර මේ rectangular format එකේ අපි මොන වගේ protection එකක්ද කරන්න ඕන? Should we need to protect the entire sheet? අපි entire sheet එක protect කරා කියලා හිතමු. එතකොට අපිට input වත් output වත් කිසිම දෙයකට අත තියන්න බෑ. Right? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ protection එක කරන්නම්. So the first type of protection තමයි අපි කියනවා protecting the worksheet. Worksheet එක protect කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. Go to the worksheet, click review, then click protect sheet. ඒක බොහොම පහසුයි. Go to review, then protect sheet. You can see the protect worksheet option is there. You can type it. Password එකක් දැම්මා. protect කර. දැන් ඔයා බැලුවොත් මේ කිසිම දෙයක් ඔයාලා type කරන්න බෑ. Right? කිසිම දෙයක් type කරන්න බෑ. Input එකේවත් output එකේවත් if you try to type it, there's a warning message come. The cell or chart you are trying to change is on a protected sheet. To make change, you need to unprotect the sheet. तर password එක තියෙන කෙනෙක්ට විතරයි මේක operate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් model එකක් develop කරන්නේ මම කිව්වා for a different client, for a client. යම් කිසි ගනුදෙනු කාර්යයකට තමයි අපි මේ model එකක් develop කරලා දෙන්නේ. එතකොට මේ rectangular format එකේ හදන model එක අපිට සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ user output area එකේ type කරන්නේ නැහැ කියන එක ensure කරගන්න. එතකොට අපි මේක unprotected mode එකේ තිබ්බොත් අපි දන්නවා අපිට ඕනෑම දෙයක් type වෙන්න පුළුවන්. mistakenly model එක උඩ තියලා වුණත් යමක් type වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම වුණා සම්පූර්ණයෙන්ම model එක invalid වෙනවා. එතකොට user අතින් මේ වගේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි protection එකක් apply කරන්න ඕනේ ඒ වගේ වැරදි අවම වෙන විදියට. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් නම් allow කරන්න the user only to make changes in the input area, then that would be fine. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් නම් user ට input එක area එක විතරක් වෙනස් කරන විදිහට නැත්නම් input area එකේ විතරක් changes කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ protection එකක් apply කරොත් අන්න අපේ purpose එක achieve වෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට තියෙන biggest concern එක තමයි user මේ output area එකට ගිහිල්ලා දෙයක් type කරයිද කියන එක. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ කොහොම හරි ආව direct කරන්න ඕනේ මේ input area එකේ විතරයි යාට changes කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. එහෙනම් ඒ වගේ වෙලාවක
අපි apply කරන්න ඕන protection එක තමයි අපි කියනවා protecting the answer model. Protecting the answer model or the second type of protection. The worksheet එකම නෙමෙයි අපි protect කරන්නේ answer model එක විතරයි. Right? So what you would do, you may select the area that you would allow the user to change. Say that this is the area. Then what you can do, in the review, there's option called allow edit range. Range එකක් edit කරන්න allow කරනවා කියන option එක ගන්න ඕනේ. Right? Then take that option and then you can click on new. You can even give a name, say inputs. මම ඒක inputs කියලා කියන්නම්. එතකොට අපිට පුළුවන් edit කරන්න දෙන range එක select කරලා ගන්න. ඇත්තටම දැනටමත් මම මේක select කරා. ඔයාලා කලින් select කරලා ගියේ නැත්නම් ඔයාලට ඒ area එක මේ විදිහට select කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි ඔයා edit කරන්න දෙන range එක. You can make it constant. That is even fine. එතකොට area එක ඔයා select කරා. ඊට පස්සේ මොකද password දාන්න යන්නේ නැහැ. ඒකටත් password දාන්නේ අපි ඒක නිකම්ම තියලා අපි ඒක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? protect කරනවා sheet එක. Take the protect sheet option, type a password that is convenient to you. It's not convenient, but it has to be a comprehensive one. But here I use a simple password. Then ඔන්න මම protection එක apply කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු user වැරදිලා ඔන්න input එකට output එකට කියලා type කරන්න හදනවා. System එකෙන් එයාව වළක්වනවා. Right? එතකොට අපි protection එක දාලා තියෙන නිසා ඒක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි එයා ගිහිල්ලා input area එකට ගිහිල්ලා ඔන්න වෙනස් කරනවා input එක කරන්න පුළුවන්ද? ඔව්. No problem. So this is what we call the allow edit range. එතකොට මේකට තමයි අපි කියන්නේ edit කරන්න range එකක් edit කරන්න allow කරනවා කියන. Right? එතකොට අපිට පේනවා මෙයා දැන් සිද්ධ කරන changes appear වෙනවා. Right? So it's about the allow edit range. So therefore, so if you are trying to think of what must be the layout that is best suited to allow edit range, that is the rectangular layout. So when you have everything in a particular sheet, you may simply allow the user to operate only in the input area. You would simply direct the user to operate in the input area while you are protecting the rest of the aspects. Protect karno, right? So that is about the first protection. So අපි පුතාල මතකයි තව layout එකක් අපි කතා කරා last class එකේ. If I want to take that, it's about layout 2. අපි layout 2 කියන එක කතා කරා. So layout 2 එකේ අපි මොකක්ද කරේ? Input එක sheet එක ගත්තා, output තව sheet එක ගත්තා. එහෙනම් මේ වගේ වෙලාවක අපි කිව්වා depending on the complexity අපිට විවිධ layers of employees ලා ඉන්නවා. එතකොට supervisors ලා ඉන්නවා, lower level employees ලා ඉන්නවා. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට lower level employees ට access එක දෙන්නේ input එකට විතරයි. output එකට access එක අපි restrict කරනවා supervisor ට. එහෙනම් මේ වගේ second type of layout එකක් නම් මොන වගේ protection එකක් suitable වෙයිද? Is it the protecting the answer model only? No. It is protecting the worksheet. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක worksheet එක protect කරන එක suitable නේ. මොකද output එක තියෙන එක sheet එක. එහෙනම් second type of layout එක අපි protection එකක් ගැන හිතනවා නම් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙයි the protecting the sheet. sheet එක protect කරන විදිහ. Now you can see, let's say that the employee who feed the data to the input, he would come and he would do the changes to the input. අපි තුමයා input වලට changes කරනවා අවශ්‍ය විදිහට කියලා. right? සියලුම changes ටික කරනවා. දැන් එයා ගිහිල්ලා එයාට output එක පේනවා. හැබැයි එයාට output එකේ දෙයක් type කරන්න පුළුවන්ද බලන්න? No. He cannot change the output. So therefore you simply restricted the access of that employee to a particular sheet. So එයාට input sheet එක විතරයි වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. output sheet එකේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. එහෙනම් මේ වගේ අවස්ථාවක් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ විදිහේ layout එකක් නම් ඔයාලට තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට
protect in the worksheet කියන option එක. එතකොට යම් ආකාරයක වෙනස්කමක් supervisor කරන්න ඕන නම් එයා ගාව password එක තියෙනවා. එයා ඇවිල්ලා මේ sheet එක unprotect කරගන්න. එතකොට දැන් මේ වගේ වෙලාවක අපිට ඉඩ මදිනේ. එතකොට ඒ space එක වගේ දෙයක් එයාට කරන්න පුළුවන් unprotect කරලා. ඊපස්සේ අපෝ එයාට ඒක protect කරලා තියන්න පුළුවන්. Now the low level employee cannot make any change. That is about protecting the worksheet. ඊට පස්සේ තව එක අවස්ථාවක් තියෙනවා පුතා. ඒක තමයි protecting the workbook. workbook එක protect කිරීම. ඒතර මෙතනදී අපි මොකක්ද සිද්ධ කරන්නේ? basically අපිට පුළුවන් වෙනවා book එකම protect කරන්න. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට book එක මම protect කරන්නේ පුතාලට මතකයි අපි third layout එකක් කතා කරා. මොකක්ද? input සහ output වලට අපි dedicate කරා වෙනම book එකක්. ඒතර මම මේක open කරොත් last week අපි ගත්ත එක input එක ඊපස්සේ output එක අපි වෙනම sheet එකකට ගත්තා input සහ output. right? ඒතර input එකක output තව එකක. ඒතර මේ වගේ අවස්ථාවක් නම් තියෙන්නේ අපි මෙතනත් low level employee ට අපිට දෙන්න ඕනේ access එක input එකට විතරයි input workbook එකට. output workbook එක අපිට protect කරගන්න ඕනේ. ඒතර කොහොමද අපි workbook එක protect කරන්නේ? අපිට පුළුවන් යන්න මේ file වලට then you can go to info. In the latest version it is info. info කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා මෙතන protect workbook කියන option. ඒ protect workbook කියන option එකට ඇවිල්ලා protect workbook කියන එක click කරලා you can encrypt with a password. password එකක් දාලා protect කරන්න පුළුවන්. Now you can save it. ඔන්න ඔයක save කරනවා. දැන් අපි බලමු output එක open කරලා. right. මොකද වෙන්නේ කියලා. If you are open the output, it says that you need to give a password. It is password protected. එහෙනම් password එක දන්න කෙනෙක්ට විතරයි ඒ output කියන file එක open කරගන්න පුළුවන්. So that is the third level of protection. ඒක තමයි තුන්වෙනි මට්ටමේ protection. So therefore now it should make perfect sense to you. So depending on the layout, your protection varies. Sometimes you need to protect only the answer model, or we call it the output. Sometimes you want to protect a particular worksheet where the output remains. Sometimes you want to protect the workbook where the output remains. So ඒ විදිහට ඔයාට එක පැහැදිලි වෙන්න ඕන. Right. So it's about the final principle. Yes. So would like to ask you if there is any question. Yes. ප්‍රශ්න තියෙනවද බලන්න පුතාලට? The protection. So we have not discussed one particular principle. අපි එක principle එකක් discuss කරේ නැහැ පුතාලා. What is that? It is the range name. So after the break we are going to discuss that. So with that we'll be finishing the discussion on the model development principles. So as I told you, it's a very important topic because throughout this course you're going to develop different models. So in that you're going to make use of the fundamental knowledge that you have gathered. So hence I would like to ask you, so if you have any question on this protection or any other principle what we have discussed so far, yes, you can come up with that. ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ දක්වා කතා කරපු models වල? Model development principles well, sorry. Yeah, some kind of feedback is needed. So I cannot access the chat option, so therefore would like to invite you to so unmute yourself and talk.
So is that clear what we discussed? කතා කරපුවා පැහැදිලිද පුතාලට? I do not know to what extent that you are getting that or not. So it's particularly important for me to know that. Yes. Would you be fine with that? Yeah. What about Renuka? Tamidu? Or even someone else? Right. Okay. What about Irandi? Okay, so it's your responsibility to make the most out of your lecturer. So therefore, if anything that you are not comfortable, so please feel free to uh, mention that and ensure that you are getting the required learning outcome. You are achieving the required learning outcome, right? Okay, then it's 10:30. Now it's time to go for a break. So let's take a 20 minutes break and let's meet at 50 minutes past 10. And after the break, I'm going to take on the range name, which is very interesting discussion and a very useful one. So having had a break, so come back, then we will discuss them after the break, right? Okay, have a break and come back. We'll see you after the break.
Right, hope you all have come back. So let's continue. So we have one principle to discuss, that is the range name. So now let's look into that. So I have uploaded the material under week 3. So you can take them over there, the range name command. So this is going to be one of the interesting and also one of the important principle that we are going to look into. Right, hope you can see this range name command. You can see that at the end of this discussion, you must be able to describe the importance of using the range name command and explain method of creating range name, the steps in creating the range name, and construct and explain each step of the range name, and explain the editing process, and finally apply the range name knowledge to practical situation. So as I told you that, so even you and me, right? So every one of us has a name, isn't it? Similarly, if you take a particular cell in this spreadsheet package, it has a certain name, right? එතකොට අපි හැමෝටම නමක් තියෙනවා නේ. එතකොට ඒ විදිහටම දාලා මේ spreadsheet package එකේ අපි ගත්තොත් යම්කිසි cell එකක් ඒ cell එකට නමක් තියෙනවා. So where that particular name appears, it appears on this name box. අපි මේකට කියනවා පුතා name box එක. ඔයා මේක උඩට ගියොත් ඔයාලට පේනවා it appears the name box. එතකොට මොකක්ද මේ cell එකේ නම? B22. එයාගේ නම තමයි B22. So I told you by default, this name consists of the relevant column and the range, so relevant row. So it's a combination of column and the row. So it is column B and it's row 22. So therefore this cell is B22. Likewise, if you go to another, the same, right? Likewise, each and every cell has a name. Then can we give a different name to this rather than the default name? මේ default name එක වෙනුවට අපිට පුළුවන් ද different name එකක් දෙන්න. Yes, let's say that we want this particular cell to be called sales. අපි තුන් මේ cell එකට අපිට sales කියලා නමක් දාන්න ඕන කියලා. ඔන්න අපි name box එකට ගිහිල්ලා type කරනවා. Having typed that is not good enough, you need to press enter. මේක type කරාට විතරක් හරියන්නේ නැහැ පුතාලා. මේක enter කරන්න ඕන. Sorry, it has not been taken. So sometimes that particular name is there. Let me check. No, it's not there. Okay. Go to B22. B22. Go there and type sales. Sales here type. Press it. It's not being taken. Why is that? So usually it has to be name manager. Let me check. No, nothing is there. No? Have you protected this sheet or anything? Sheet take a protect. Yeah, unprotect the sheet. Yeah, we need to unprotect it. So yeah, that's why it didn't work, right? Okay. So you go to B22 and you go there and you type sales. Sales here type. බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි තවදුරටත් මේ cell එකට B22 කියන්නේ. ඒකට වෙනම නමක් තියෙනවා. Sales. Not only that, even you can select a particular range එකක් select කරලා පුතාලට කැමති නම් නමක් දෙන්න පුළුවන්. From D22 to D27, you can give a name. Say profit. Press enter. That is also possible. Now if you select that particular range, it shows as profit. දරන්න අපි මෙතන නමක් දුන්නා. මෙතන B22 එකටත් අපි නමක් දුන්නා. ඒ වගේම අපිට ඒක අවශ්‍ය නම් යම්කිසි row එක තියෙන values ටිකක් select කරලා ඒකටත් නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම නමක් දෙන්න පුළුවන් පුතා, right? Okay. ඔන්න තව range එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ combination එකක් columns කිහිපයක් සහ rows කිහිපයක් එකතු කරලත් ඔයාලට නමක් දෙන්න ඕන නම් ඒක පුළුවන්.
type karna. Right, now you can see each and every this range, the combination of the columns and rows. Yes, the particular area is having a name, and also the particular row, the selected cell range, and also even on a particular column you can give a name, and even for just a particular cell you can give a name. එතකොට මේ විදිහට පුතාලට පේනවා මේ ඕනෑම ආකාරයක සිලෙක්ෂන් එකකට අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේක තමයි අපි range name කියලා කියන්නේ. නමක් assign කරන එක cell එකකට හෝ range of cells වලට. එතකොට මොකක්ද මේකේ තියෙන වැදගත්කම? ඒක තමයි අපිට දැනගන්න ඕනේ කාරණාව. මොකක්ද මේ විදිහට නමක් දීමේ තියෙන වැදගත්කම? එතකොට එක ප්‍රායෝගික වැදගත්කමක් මම පෙන්නුවොත් අපි හිතමු මේ area එකේ අපි values ටිකක් type කරමු. right? random values කීපයක් අපි type කරමු. මම මේක පහසු වෙන්න නිකන් formula එකක් දාලා drag කරන්න. නැත්නම් මේක type කරන්න පහසු වෙන්නේ. ඒ විදිහට මොනවා හරි data ටිකක් අපි තියනවා කියලා හිතමු. ඒ විදිහට data තියෙනවා. එතකොට අපි මෙන්න මේ කියන data set එක base කරගෙන අපිට certain calculation වගේක් කරන්න තියෙනවා. අපි total එක ගන්න තියනවා කියලා මේකේ. right? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් total එක ගන්න තියෙනවා. අපි හිතමු ඊට අමතරව average value එකක් ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ minimum value එකක් ගන්න තියෙනවා, maximum value එකක් ගන්න තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද කරන්නේ? total එක ගන්න නම් අපිට පුළුවන් sum function එක භාවිතා කරන්න. You take sum and select the whole area නේ. whole area එක select කරනවා. ඔන්න function එක ගත්තා. average එක අවශ්‍ය නම් ඔයා average function එක type කරා. ආපහු සැරයක් ඔයාලට ගිහිල්ලා මේ data set එක select කරන්න වෙනවා. minimum value එක ගන්න ඕන නම් ඔයා minimum value එක type කරා. You go and select the area. maximum එක ඕන නම් ඔයා max type කරා. ඔයා select කරා. එතකොට මෙතන නම් අවස්ථා 4යි. අපි හිතමු මේ වගේ calculation 10ක් 15ක් 20ක් 30ක් කරන්න තිබ්බා කියලා. එතකොට ඔයා කරන වැඩේ efficient. ඔයා සෑම වෙලාවකම ගිහිල්ලා මේ data set එක select කරනවා. දැන් මෙතන බොහොම අඩු data ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා කමක් නැහැ. අපි හිතමු 1000 record තියෙන database එකක් කියලා. එතකොට සෑම calculation එකකටම ඔයා මේ data set එක select කරන එක ඔයාලට පහසුවක්ද? ඒක අපහසුයි. So in order to avoid that inconvenience, the range name would come in handy. In such an instance, what you can do, if you have given a particular range name, if you have assigned a particular range name, what you can do for this calculation, if you want to take this sum, you can, instead of selecting the range, you can simply give the name of the range. Range එකේ නම type කරන්න හරි පුතාලා. මොකද්ද නම? අපි ඔයක total කියලා මට මතක විදියට නම දුන්නේ නේ total. හරි. දැන් බලන්න ඔයා total කියන නම දීලා enter කරොත්. Yes, it produces the total. Average එක අවශ්‍ය නම් ඒත් ඔයා average කියලා type කරා equal average. ඔයාට පුළුවන් total කියන data set එක ගන්න. එතකොට ඒ කරපු ගමන් මොකක්ද වෙන්නේ? අන්න ඔයාගේ data set එක select වෙලා. එතකොට මේක තමයි පුතාලා range name එක අපිට තියෙන පහසුව. minimum value එක ඒකත් අපි select කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි නිකම්ම total කියලා type කරමු. අකුරක් දෙකක් type කරද්දී ඒක ඇපි වෙනවා, ඒක ගන්නවා. maximum එක max. එතන අපි ගන්නවා total. See how convenient that is. ඒක කොච්චර පහසුද බලන්න. එතන මේ වගේ thousands record තියෙන databases වල වැඩ කරනකොට අපිට මේක ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. එතන මේක range name වල තියෙන එක ප්‍රධාන වාසියක්. Right? So it will save lots of your time. You become efficient. In operating the model, so especially when extracting the values from a large scale database, you become efficient. That is one particular
advantage that you are having. The other one is that the model development would become meaningful. ඒ වගේ තව දෙයක් තමයි උතාලා මේ model development එක ගොඩක් meaningful වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් අපි මෙතන ගත්තොත් මේ refer කරලා තියෙන January sale එක. නමුත් අපිට ඒක පෙන්නන්නේ B2 කියන cell එක විදියට. දැන් අපි මෙන්න මේ කියන cell එකට නමක් දැම්මා නම් අපි මේ විදියට reference එකක් කරනකොට ඒක ගොඩක් meaningful විදියට එන්න තිබුණා. මම ඒක කරලා පෙන්නනවා තවද මෙන්න මේ විදියට. දැන් අපිට පුළුවන් මේ සෑම cell එකකටම නමක් දාගන්න. අපි කියමු මේකට name එක තමයි January sales. January sales. ඒතර ඔයා type කරනවා නම් මේකේ පුතා rule එකක් තියෙනවා spaces තියන්න බෑ. Spaces තියෙනවා නම් ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? Underscore එකක් භාවිතා කරන්න ඕනේ. So how do you take the underscore? Press shift and the minus key. That is the underscore. Then type sales. එකම නමක් දෙතනක භාවිතා කරන්නත් බෑ. නිසා sales කලින් භාවිතා කරන නිසා මම මේක January sales කියලා ගත්තා. Then you can enter it. දැන් මේ cell එක තවදුරටත් B2 නෙමෙයි January sales. මේ cell එකත් අපි නම් කරගමු sales growth කියලා. Right? It is sales space are not allowed growth. තවදුරටත් මේ cell එක B3 නෙමෙයි ඒක sales growth. Cost of sales ඒ විදිහමයි. Also meaningful. Operating expenses, yes, you can type it. Operating expenses. Then tax rate. තව ගිහින් බැලුවොත් මේ sales වලට හරිම meaningful නේ. ඒවට නම් තියෙනවා. දැන් මේ වගේම අපි මේ model එක develop කිරීමේදී දැන් අපි බැලුවොත් අපිට මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ January sales. ඔන්න අපි January sales refer කරනවා. Right? February sales අපි කොහොමද ගන්නෙ? January sale එක මේ cell එකට refer කරලා multiply කරනවා 1 plus growth rate. එතකොට අන්න sales growth විදියට එනවා. දැන් ඔයාලට මේක drag කරගෙන යන්න පුළුවන් throughout the model. Right? Cost of sales උත් ඒ විදිහම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් sales into cost of sales. Right? දැන් මේ විදිහට ඔයාලට මේ model එක complete කරන්න පුළුවන් පුතා. Right? දැන් බලන්න මේකේ තියෙන benefit එක තමයි දැන් මෙතෙන් කියපුවම මේකේ තියෙන January sales කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපි කිව්වා formulas show කරන්න කියලා. දැන් බලන්න මේක ගොඩක් පැහැදිලි වෙනවා. අර sales විදියට තියෙනවට වඩා මේක අපි ගත්ත විදිහ පැහැදිලිවම model එකේ පේනවානේ. අපි මේ cell එක cost of sales වලින් multiply කරලා cost of sales වලින් multiply කරලා. ඒ විදිහට අර model එක develop කරන වැඩේ හොඳටම user ට convince වෙනවා. එතකොට අපි මේක ගොඩක් වෙලාවට third party එකට develop කරන්නේ models. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි ගොඩක් පහසුයි මේ user ට මේ model එකේ මොකක්ද ඇත්තට මේ formula කියන එක තේරුම් ගන්නනේ. දැන් මෙයා මෙතන දන්නවා පහුගිය මාසේ sales multiply කරලා තියෙනවා 1 plus sales growth එකකින්. ඒතකොට මේ විදිහට හරිම meaningful වෙනවා අපි මේ කරන වැඩේ. ඒතකොට ඒකත් තව එක පහසුවක්. එතකොට basically අපි දැක්කා දැන් අපි range name භාවිතා කිරීමේ පහසුකම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට පුළුවන් large scale database එකකින් දේවල් extract කරනකොට information extract කරනකොට බොහොම පහසුවෙන් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි අපිට model development එක බොහොම meaningful විදිහට කරන්න පුළුවන්. Especially for the users it is easy for them to understand what each of these cells are. මේ cells මොනවද කියලා අඳුර ගන්න බොහොම පහසුයි. එතකොට operating expense එකක් ගත්තොත් අපි sales එක ගත්තා ඒක multiply කරා operating expense වලින්. එතකොට බොහොම පහසුවෙන් ඒක අපිට තේරෙනවානේ. ඒක තමයි මේ model development එකේ තියෙන පහසු. Sorry, the range names වල තියෙන අපේ benefit එක. Right? So I'm
just completing the model for the sake of completion. පොඩ්ඩක් complete කරන්න තල. but income tax එකත් ඒ විදිහම අපිට profit before tax එක multiply කරන්න පුළුවන් tax rate. All right, here we have it. And finally the net profit. net profit එකත් ඔන්න අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට එන්න අපි දැන් දැක්කා මේ range names වල පහසුකම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් data extraction එක අනික model become meaningful. හරි. එතකොට අපි දැන් දැක්කා විවිධ range names අපි create කරා. ඒතර යම්කිසි අවස්ථාවක අපිට ඕනේ මේ අපි use කරපු range name ටික සියල්ලම මොනවද මේ යම්කිසි sheet එකක නැත්නම් workbook එකක තියෙන range names මොනවද කියන එක අපිට දැනගන්න. නේ? අපි විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ තැන්වලදී අපි range names create කරානේ. නේ? මෙතන එකක් create කරා, මෙතන එකක් කරා. මේ විදිහට දැන් 4යි. මෙතනත් අවස්ථා 5ක වගේ අපි create කරා. එතකොට මේ අපි create කරපු range names කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක පුතාලට බලන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ formulas වලට ගිහිල්ලා name manager එකට යන්න. If you go to the name manager, you can see all the range names that you have created is appearing over there. ඔයා create කරපු සියලුම range names ටික ඔයාට මෙතන තියෙනවා. ඒතකොට යම්කිසි අවස්ථාවක ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ range name එක delete කරන්න ඕනේ කියලා හිතමු. right? ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. මේ cost කියන එක අපිට තවදුරටත් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔයා delete කරන්න ඕන. ඔයාට ඒක delete කරන්න පුළුවන්. right? මේ sales කියන එකත් අපි හිතමු අවශ්‍ය නැහැ. ඕනම එකක් ඔයාට අවශ්‍ය නැති range එකක් ඔයාට delete කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාට යම්කිසි range name එකක් වෙනස් කරන්න ඕන නම් right? යම්කිසි range name එකක් වෙනස් කරන්න ඕන නම් data range එක වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඒකත් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? ඔයාට පුළුවන් ඒ අදාළ range name එක select කරලා edit කියන option එකට ගන්න. එතකොට මේ edit කියන option එකට ගියපුවම ඔයාට මේ වගේ dialog box එකක් open up වෙනවා. ඔයාට ඒකේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාට ඒකේ range එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ range එක තියෙන අපි හිතමු අපිට අවශ්‍ය මෙන්න මේ cells ටික විතරයි කියලා. ඔයාට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right? ඔයා change එක කරා ඔයා okay කී. දැන් තියෙන්නේ updated range. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා අපිට range name එකක් edit කරගන්න, range name එකක් delete කරන්න නම් අපි යන්න ඕනේ කොතෙන්ටද? formulas වල name manager කියන එකට. right? Now you know how to create a range name, how to edit that, and how to even delete a range name. ඒ ටික පැහැදිලිද බලන්න පුතාලා මේ කතා කරපු දේවල් ටික? Yes, I need some kind of feedback that is particularly important. Yes, that would be helpful. කියන්න බලන්න මේ කතා කරපු දේවල් ටික පැහැදිලිද කියන එක? Does that make sense? Are you fine with that? Yes, sir. Right, okay, good. Now let us move on to another dimension. Then if I ask you a question, is that the only way that we can create the range name? The range name එකක් අපිට create කරගන්න තියෙන එකම විදිහ මේ යම්කිසි cell එකක් හෝ cell range එකක් select කරලා මේ name box එකට ගිහිල්ලා type කරන එක විතරමද? ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රම නැද්ද? No, there are alternative ways. විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. Right? We'll see what those are. You can see that if you go to these formulas, there's option called define name. In the name, define name section, you have option called define name. Just click on that. See. So if you take this option even, you can give a name. So අපි හිතමු යම්කිසි cell එකකට ඔයාට නමක් create කරගන්න ඕනේ කියලා. අපි හිතමු මේ output area එකටම සම්පූර්ණ නමක් දෙන්න ඕනේ කියලා. Profit projection කියලා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ data area එක select කරන්න. එතකොට ඔයාට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා නිකම්ම type කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ define name කියන option එක අරගෙන
ඔයාට range name එකක් දෙන්න. මම කියන්නම් ඒක profit projection කියලා. projection. So ඔයාට මේක scope එකක් තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේක මේ workbook එකට අදාළ වෙන්න ඕන දෙයක්ද? මේ නම මේ මුළු workbook එක පුරාවට applicable වෙන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් මේ sheet එකට විතරද? නැත්නම් වෙන sheet එකකටද? ඒ විදිහට ඔයාට මේ scope එකක් decide කරන්නත් පුළුවන්. මේ දාන නම වළංගු වෙන්නේ කොහාටද කියන එක. දැන් අපි බැරි වෙලා හරි මේ sheet දැන් අපි ඉන්නේ sheet 1 2 කියන එක select කරොත් මේ range name එක අඳුනගන්නේ මේ කියන book එකේ මොනවා හරි දෙයක් කරොත් විතරයි. ඔයා මේ කියන sheet එකේ මොනවා හරි දෙයක් කරනවා නම් විතරයි. ඔයා වෙන sheet එකකට ගිහිල්ලා නම් දෙයක් කරන්නේ එතකොට ඒක applicable වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔයා මේක workbook කියලා දැම්මොත් ඔයා ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා මේ range name එක භාවිත කරොත් මේ workbook එකේ ඒක applicable. right? එතකොට මම ඒක workbook කියලා තියාගන්නවා. එතකොට ඔන්න range එක ඔයාලට refer කරලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් මම select කරලා තියෙනවා. you can say okay. right. දැන් අපි බලමු මේක වෙනම sheet එකකට ගිහිල්ලා equal දාලා අපි ගමු profit projection කියන එක ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. enter. අර value ටික ඔක්කොම අන්න ඒ sheet එකට ආවා. එතකොට එහෙම උනේ ඇයි? අපි scope එක workbook කියලා තිබ්බ නිසා. නේ? බැරි වෙලා හරි ඒක worksheet කියලා විතරක් තිබ්බනම් ඔයා මේ විදිහට ඕන value එකක් ඔයාලට generate කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ values ටික ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ worksheet එකට විතරයි. නමුත් මේකේ අපි ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා equal type කරලා profit projection කියන එක type select කරොත් values ටික විනාඩියකින් ගන්න පුළුවන්. ඒක copy කරලා paste කරනටත් වඩා බොහොම පහසුයි නේ. So that is about another way of creating range name. The range name හදන තවත් විදිහක් තමයි පුතාලා මේ define name කියන එක. නමුත් ඒක ගොඩක් convenient නැහැ. නමුත් ඒ විදිහටත් අපිට අවශ්‍ය නම් කෙනෙක්ට names create කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම අපි බලමු තව range name create කරන්න අපිට තියෙන පහසුම විදිහක් සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි ගමු යම්කිසි data set එකක් තියෙනවා ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට. right? මම values ටිකක් copy කරලා ගන්නවා. right? මේ වගේ table එකක් තියෙනවා. අපි හිතමු මේ ඔයාලට දීලා තියෙන්නේ quarter 1 sale, quarter 1 sale, quarter 2 sale, quarter 3 sale and quarter 4 sale. අපි හිතමු මේ විදිහට quarters 4ක sales දීලා තියෙනවා. right? products උත් අපි හිතමු product A B C කියලා. product අපිට තියෙනවා A B C D E and F කියලා. right? ඒතර මේ වගේ database එකක් තියෙනවා කියලා අපි හිතමු දාලා කාර්තු 4ක අපිට sales information දීලා තියෙනවා products වලට අදාළ different products වලට අදාළ. ඒතර මේ වගේ වෙලාවක අපි අවශ්‍යයි විවිධ computations කරන්න. අපිට total එකක්, average එකක්, minimum value එකක්, maximum value එකක් මේ වගේ විවිධ calculation කරන්න. ඒතර අපි දන්නවා මේවා නිතර select කරනවා වෙනකොට range name එකක් දුන්නා නම් පහසුයි මේ ඒක අපිට මේ සමස්තයම කියලා කියන්න බෑ. ඒක depend වෙනවා. අපිට ගොඩක් වෙලාවට question එකක් අහන්න පුළුවන් total of quarter 1. quarter 1 එකේ total එක කීයද කියලා. right? මෙහෙම කියමු අපි. ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ database එක refer කරලා total එක work out කරන්න කියනවා. quarter 1 එකට, quarter 2 එකට, quarter 3 එකට, quarter 4. ඒ වගේම ඔයාට කියනවා total එකක් work out කරන්න කියලා. product A එකට, product B එකට, C එකට, D එකට, E එකට, F එකට කියලා. එතකොට මේ වගේ වෙලාවක් තිබ්බොත් ඔයාට අපි දැන් මේ ඉගෙන ගත්ත ක්‍රම දෙකකින් අපි range name දාන්න ගියොත් කොහොමද වෙන්නේ? මේ range එක select කරනවා නමක් දෙනවා. මේ range එක select කරනවා නමක් දෙනවා. මේ range එක select කරනවා නමක් දෙනවා. ඒ විදිහට කරන්න වෙන්නේ. මොකද quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4
totals ගන්න කියයි ඒ වගේම ඔයාට average ගන්න කියයි minimum ගන්න කියයි maximum ගන්න කියයි එතකොට නැවත නැවත select කරනවා වෙනකොට ඔයාට range names දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට totals අහලා තියෙනවා A B C D E වල. එතකොට ඔයාට මේ විදිහට මේ පැත්තටත් data select කර range names දෙන්න වෙයි. එතකොට මේ විදිහට කරොත් අපිට පේනවා අවස්ථා 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. range name 10ක් දෙන්න ඕන. එතකොට ඒකත් එක්තරා ආකාරයකට inefficiency එකක්. නේ? අවස්ථා 10කදී මේක select කර දෙන එක. එතකොට අපිට මේ වගේ database එකක් තියෙන වෙලාවක මීට වඩා පහසු විදියක් නැද්ද range name එකක් දෙන්න? Yes, there's a way. What is that? In such an instance, you can select the entire data set. Then you can go to the formulas. And then you can have an option here. We call it create from selection. Method option එකක් තියෙනවා පුතාලට මොකද්ද? Create from selection කියලා. දැන් මේ option එක click කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. So you'll be directed to a particular dialog box. There it asks create names from the values in the top row left column. तर මේ dialog box එකේ අහනවා මම නම් ටිකක් range names ටිකක් ගන්නද මේ top row එකේ තියෙන නම් ටික සහ left column එකේ තියෙන නම් ටික base කරලා range names ටිකක් ගන්නද කියලා. ඇත්තටම අපිට ඒකනේ කරන්නත් ඕනේ උනේ. ඒතර අපි මේක okay කරොත් දැන් ඔයාලා නිකමට බලන්න පුළුවන් name manager එකේ අන්න ඒ නම් ටික create වෙලා තියෙනවා. A B C D E F Q1 Q2 Q3 Q4. ඒතර කොච්චර පහසුද? ඕක ඔයා වෙන වෙනම කරා නම් ඔයාට 10 පාරක් කරන්න වෙනවා. දැන් ඔයා කෙලින්ම selection එක දැම්මා create කරා names ටික. දැන් ඔයාලා මේ computation බොහොම පහසුයි. ඔයා sum එක ගන්නවා Q1. Sorry. There is a formula called Q1. Q1 කියලා formula එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දීපු name එක යා ගන්නේ Q1 dash විදිහට. ඒකයි මෙතන ආවේ නැත්තේ. ඔයා ඒක notice කරා නම් එතන Q1 dash කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක double click කරලා ගත්තා නම් අන්න answer එක එනවා. එතකොට ඒ වගේම Q2 එකෙත් ඔයා ඒ විදිහට Q2. Right? මේ විදිහට complete කරනවා. products වලත් එහෙමයි. ඔයාලට sum එකක් ගන්න ඕන නම් sum A. Right? It was the sum B. तर මේ විදිහට ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් range names ටික දෙන්න තිබුණා. Right? ඒක තමයි මම කියන්නේ range name එකක් create කරන්න තියෙන පහසුම විදිය. Create from selection. ඒතර ඔයාලට පේනවනම් large scale database එකක් තියෙනවා. ඔයාලට නම් ටික දෙන්න ඕනේ top rows සහ left column භාවිතා කරලා. එහෙනම් ඔයාලට ඒක දෙන්න පුළුවන්. ඒක සෑම වෙලාවකම මේ අවශ්‍යතා දෙකම දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක depends on the scenario. සමහර වෙලාවට ඔයාලට top row එකෙන් විතරක් නම් ගන්න අවශ්‍ය වෙයි. ඒතර මේ tick එක අයින් කරන්න left column එක. සමහර වෙලාවට ඔයාලට left column එකෙන් විතරක් නම් ගන්න අවශ්‍ය වෙයි. Keep the left column. So likewise, depending on your requirement, you can simply keep it. So ඒ විදිහට තමයි අපි selection එකකින් නමක් ගන්න. Right? So that is about the range name. ඕක තමයි principle එක. So you would find that throughout this course, you will have to use the range name. ඔයාලට පෙනෙයි ඉදිරියේදී මේ course එක පුරාවටම අපිට විවිධ අවස්ථාවලදී මේ range name කියන option එක භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. For different databases. So if I go to this handout, it's all about how to create range name. So that is what we discussed. You can use the name box function, formula define name command, formula create from selection. तर මේ ක්‍රම තුන තමයි මෙතන පුතාලා දීර්ඝව සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. ඒ ටික තමයි මම summary එකක් විදිහට ඔයාලට present කරේ. ඔයාලට මේක උනත් refer කරන්න පුළුවන් වැඩි විස්තර සඳහා. Right? Benefits of range names are there. Then let me draw your attention to an important area. So when you are creating the range name, you need to follow certain principles. The range name create කරනකොට principles කිහිපයක් තියෙනවා follow කරන්න ඕනේ. මොනවද?
There are certain naming rules you need to know while creating name range. Name range create කරනකොට ඔයා මෙන්න මේ කියන principles ටිකට adhere වෙන්න ඕනේ. Right? ඒතර අපි දැන්ට create කරද්දී මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවේ නැහැ. නමුත් ඔයාලා මේක ඉදිරියේදී create කරන්න යනකොට මේ ටික දැනගෙන ඉන්න එක හොඳයි. The first letter of a name range should be a letter and underscore character. අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි වෙලාවක ඔයා range name එකක් create කරනවා නම් පළවෙනි character එක ඒක අකුරක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් underscore එකක් වෙන්න ඕනේ. or a backslash. तर මේ කියන ಜಾති තුන තමයි ඔයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා create කරන range name එක පළවෙනි character එක වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ එක අකුරක්, එක්කෝ underscore එක, එහෙම නැත්නම් backslash. ඔය කියන තුන තමයි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. If it is anything else, it will show as a error. तर ඔයා බැරි වෙලා හරි create කරන්න හැදුවොත් range name එකක් මෙතන අංකයක් දාලා අපි හිතමු 4SDE වගේ කියලා enter කරන්න බලන්න. අන්න. ඔයාලට කියනවා you must enter a valid reference. ඒක valid නෑ. මොකද අපි දැක්කා. ඔයාලට එක්ක පුළුවන් ඉලක්කමක් එක්ක පුළුවන් අකුරක් එහෙම නැත්නම් underscore එකක් එහෙම නැත්නම් backslash. අපි බලමු try කරලා backslash backslash එක type කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ පුතා. Seems that something's wrong. අපි underscore එක try කරමු. Yes, underscore එක පටන් ගන්න ඔයා අකුරු කීපයක් type කරලා ඉලක්කමක් දාන්න පුළුවන් බලන්න. Yes. That is possible. එතකොට underscore එකක් backslash එකක් ඒ වගේම ඉලක්කමකින් තමයි අකුරකින් තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම range name එකක් සෑම වෙලාවකම create කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඒතර ඒක principle එකක් විදිහට ඔයා දැනගන්න ඕනේ. You cannot use range name that represents cell references in Excel. එතකොට Excel වල තියෙන default name එකක් කවදාවත් ඔයාට range name එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න බෑ. දැන් අපි ගත්තොත් Excel වල තියෙන default ඒවා තමයි මේ විදිහට E35 F48 මේ තියෙන default නම්. එතකොට අපි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අපි බලමු F48 කියන number එක දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. F48 enter it no. මොකද වෙන්නේ? ඔයා කෙලින්ම මේ අදාළ cell එකට අරගෙන යනවා. ඒ නිසා මේ default name උත් ඔයාට භාවිතා කරන්න බෑ range name විදියට. ඒක තව principle එකක්. You cannot use space while creating the range name. මම මේක කලිනුත් කිව්වා පුතාලට space තියන්න බෑ. එතකොට අපි උත්සාහ කරමු නිකමට sales rep කියන එක space තියලා ගන්න. You must enter valid reference. Reference එක valid නැතිලු. හේතුව අපි space තිබ්බා. එහෙනම් space තියන්න බෑ. එහෙනම් space තියනවා නම් මොකක්ද කරන්න ඕනේ? If you really want to keep some space, use backslash. Sorry, use the underscore. Underscore එක භාවිතා කරලා enter කරන්න. Now it works. Then it says, while creating range name, Excel treats upper case and lower case the same way. එතකොට upper case සහ lower case පුතාලා එකම විදිහට තමයි treat වෙන්නේ. දැන් ඔයා මෙතන fixed කියන වචනේ simple වලින් type කරලා ඔන්න enter කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා තව තැනකට ගිහිල්ලා එතන type කරනවා fixed කියලා capital වලින්. බලමු ඒ නම් create කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකට ආපහු ඔයා පරණ cell එකට අරගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ lower cases and upper cases are treated equally. So there's no difference. Right? While creating range name, Excel treat upper cases and lower case the same way. The sales and sales mean the same. And finally, when you are creating a range name, you can in maximum use 255 characters. වචනයක උපරිම දිග වෙන්න ඕන characters 255. සාමාන්‍යයෙන් ඉච්චර අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට. නමුත් ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක තමයි maximum length එක. Right? So this is it. These are some of the basic aspects that you would need to know. Then we discuss about how to edit the range name and how to change the range name. Range name එක වෙනස් කරන විදිය, edit කරන විදිය, delete කරන විදිය මේ දේවල් අපි කතා කරමු. Right? Okay, it's about the
range name command. Now I have given you some activities for this range name. So let us see some activity. මම තාලට ඒකට range name එකට activities දීලා තිබුණා. අපි ඒකේ activity එකක් අරගෙන work out කරලා බලමු. Then you will be more convinced. You can see under the class activities, you have activity like this. Let me take a different Excel sheet for that. මම different Excel sheet එකක් ගන්නම්. අපි ඒක activity එකක් කරමු. It's range name, right? Range name. So I would like even you to attempt this. I would like to give you some time to try that, and thereafter I may discuss this. Let's see the activity. The class activities. The following table gives sales rupees of 3 products in 4 regions of the country. කොට යම්කිසි product එකක් regions 4ක විකිනෙනවා. sorry, products කිහිපයක් regions 4ක විකිනෙනවා. ඒ සම්බන්ධ තොරතුරු ඔයාලට දීලා තියෙනවා. You've been asked to use range name to compute the total sale of each product. ඔයා මේ එක් product එකේ total sale එක ගණනය කරන්න. Average sale of each product. Each product එකේ average sale එක ඕනලු. Maximum sale of each product. Total sales in each region. Average sales in each region. Minimum sales in each region. तर මේ වගේ requirements ටිකක් ඔයාට තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක work out කරන්න කියලා. බොහොම පහසු example එකක්. මම කැමති මුලින්ම පොඩි වෙලාවක් අරගෙන පුතාලා මේක try out කරනවට. right. तर data set එක මම ගන්නවා copy කරලා. අන්න ඔයාගේ database එක නේ. ප්‍රායෝගිකව අපිට ලොකු database තියෙනවා. නමුත් මෙතන concept එක තේරුම් ගන්න තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. तर ඔයාගේ requirement තමයි first requirement එක වාට දැනගන්න ඕන total sales of each product. කියනවාට තියෙනවා products 1 and product 3 මේ විදිහට. तर මේ ටික ඔයා දැනගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ ඊළඟට average sale එක නේ. average sales දැනගන්න ඕනේ. ඒකත් මේ product තුනට අදාළව දැනගන්න ඕනේ. Then you need to know the maximum sales. Maximum sale of each product. तर මේ වගේ output එකක් ඔයාලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ දැනගන්න ඕනේ total sales of each region. region එකේ total sale එක ඕන. ඒතර regions තියෙනවා east, west, south, north. මෙන්න මේ කියන regions වල ඔයාලට අවශ්‍යයි sales දැනගන්න. ඒ වගේම මට average sale එකත් අවශ්‍යයි නේ. minimum sales in each region. ඔය වගේ output එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්, right? You can beautify that, so depending on the creativity, so I have just done them, right? Okay, එහෙනම් මේ වගේ වෙලාවක් කොහොමද ඔයා කරන්නේ, right? So I would like you to take 4 to 5 minutes, ඔයා විනාඩි 4-5ක් ගන්න, then try that out.
හරි. එතකොට කොහොමද පුතාලා basically මේක try out කරේ? එතකොට මේක කරපු විදිහ කිව්වොත් මට so then I can follow that steps. So first when you have a database like this and when you are requested to come up with this kind of requirement මොකක්ද ඔයා කරන්න ඕනේ? මුලින්ම what you should do. So when you have a database like this, you know, you need to take the total sales of each product. एक एक product එකේ sale එක ඕනේනේ. එතකොට ඒ වගේම average ඕනේ, maximum ඕනේ. එහෙනම් අවස්ථා කිහිපයකදීම මේක product wise select කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට වෙනවා total sales in each region. ඒ වගේම මේක region wise උත් select කරන්න වෙනවා. ඒතර මේක වෙන වෙනම කරනවට වඩා අපිට පුළුවන් නේද select කරලා range එකම අපි යනවා formulas වලට ගිහිල්ලා අපි කියනවා
create from selection. Take the names from the top row and the left column. Say OK. Now you have assigned the names. Now you can easily handle that. So if you want to weave the names, these are your names. Then if you want to take the product one cell, what you do, take sum product one. If you type that, product one appears over there, select it, close the bracket. Product two, take sum product two. Product two. ඊළඟට sum product 3. See how easy that is. So average අවශ්‍ය නම් පුතාලට පුළුවන් මේ ටිකම ඇත්තටම copy කරලා දාගන්න මෙතෙන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන formula එක විතරක් වෙනස් කරගන්න. අපිට මෙතන පුළුවන් නේද? average එක නම් අවශ්‍ය ඒක average කරනවා. එච්චරනේ කරන්න ඕනේ. enter කරලා. ඒකට average කියන එක ගත්තා. So it's a smart use of the formula. तो නැත්තම් ඔය හැම එකෙම type කරන්න එපා average කියලා නේ. දැන් ඔයාලා ටක් ගාලා ඒක copy කරලා දාගත්තා නම් තියෙන එක. ඒකට average කියන එක පොඩ්ඩක් select කරගත්තා නම් ඇති. right. ඊට පස්සේ maximum sales කොහොමද හොයන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් මේ ටික copy කරලා දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් type කරගන්න simply max. මේක දෙන්න ඕනේ. product 1 max product 2, right? Then it is max product 3. See, there it comes. Similarly, you can do the same for the region. तर මේකෙත් එකක් අපි run කරගත්තා නම් හරියට sum කියලා east sum west sum south and equal sum north. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටිකම copy කරලා දාගන්න. ඒතර අපිට formula එක විතරයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. මුලින්ම අපිට ඕනේ average නේ. let's see. You took that. Then the minimum ඒකත් මේ ටික copy කරලා දාගත්තා නම් අපිට formula එක විතරයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. It's mean formula. Take it. It's mean it's mean. Right. ඔන්න ඒකට අපි minimum values. මේ විදිහට තමයි අපි අවශ්‍ය answers ටික ගන්න. See how easy that is. If you do not have that, so in fact for this requirement you might have to select it's 369 4 8 12 12 plus 9, it's going to be 21. So if you do not apply the range name, you would have to select this range for 21 times. ඔයා මේ range name එක apply කරන්නේ නැතුව නම් මේ වැඩේ කරන්න ගියේ ඔයාට 21 පාරක් select කරන්න වෙනවා මේ data. ඒතකොට එහෙම වුණා නම් ඔයාට වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික select කරාම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. See, we managed to do that within 5 minutes. අපි මේ ඔක්කොම ටික requirements 21ම fulfill කරා විනාඩි 5කින්. හැබැයි ඔයා මේක කරන්න ගියා නම් range names apply කරන්නේ නැතුව ඔයාට මේක කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම විනාඩි 15ක් වත් අවම වශයෙන් යනවා. ඒතකොට ඔයා inefficient. ඒතකොට විභාග අවස්ථාවක එහෙම ඒ විදිහට ඔයා work out කරොත් so you may not be able to go for a desired grade.
ඩිසයර් කරපු ග්‍රේඩ් එකට ඔයාට යා ගන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම range name භාවිතා කළ යුතු තැන්වල ඔයා එක appropriately භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි range name create කරනකොටත් ඔයාට options තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ options තුන suitable විදිහට තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ large scale database එකක් තියෙද්දි වෙන වෙනම range name දෙන එක තේරුමක් නැහැ. එතකොට මුළු area එකම select කරලා create from selection දෙන එක තමයි ලේසිම විදිහ. එතකොට මේ විදිහට ඔයා මේක විවිධ aspects explore කරලා බලන්න ඕනේ විවිධ අවස්ථාවලට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. Right? So this is particularly helpful. So if you are working in the large scale databases. එතකොට විශාල ප්‍රමාණයේ database එකක නම් ඔයා වැඩ කරන්නේ මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Right? Yes. So this is the content that I wanted to discuss with you. Yes, would like to hear you. Is that clear how to use this range name? Or if you have any question on that, now it is time for you to come up with that. තර පුතාලට මේක මොනවද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ range name සම්බන්ධයෙන් දැන් එක් කියන්න අපි ඒක බලමු. Range name or even the principles what we have discussed. And one thing that I wanted to show you that I promise you to show the name error. Name error එක මම පෙන්නන්නම් කියලා කිව්වා. So you could see that here. For example, in order to take the total sales of East, how we did that? We take the sum and we take the East. Then you close the bracket, enter it. But mistakenly, what if you do it something like this, right? You take sum function correctly, then you take it as, say, not all the word, but simply you type EAS. අපි හිතමු අපිට කලබලයට මේ east කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම type කරේ නැහැ. EAS විතරක් අපි type කරලා ඔන්න bracket එක වැහුවා. බහලා අපි ඒක enter කරලා බලමු. See, name error comes. එතකොට අපි range name එකක් වැරදි විදිහට භාවිතා කරොත් අන්න එතනත් error එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට තමයි අපි name error එකක් කියලා කියන්නේ. If you go to the formula and if you look for this error, see the formula contains unrecognized text. අඳුනගත්තේ නැති text එකක් තියෙනවා. ඒක හරිනේ. මොකද අපි නම දුන්නේ east කියලා. හැබැයි මෙතන අපි type කරේ EAS විතරයි. ඒ වගේම තමයි අපිට කලබලයට type කරනකොට සමහර වෙලාවට මේ function එකත් වැරදියට වෙන්න පුළුවන්. අපි sum කියන එකට sum x වගේ type වෙලා ඔන්න bracket එකක් open කරලා අපි මේක east කියලා හරියටම type කරනවා. දැන් අපි බලනවා answer එක ඊද කියලා. ඒත් answer එක එන්නේ නැහැ. එhmenan මේ name error එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි formula එක වැරදියට type කරගත්තොත් ඒ වගේම තමයි අපි වැරදියට range name එකක් භාවිතා කරමු. මේ අවස්ථා දෙකේදීම name error එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. So ඔන්න name error එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පේනවා. Right? The not applicable error, I'll be discussing that when it comes to the what you call the VLOOKUP or the lookup functions. Lookup function වලදී not applicable error එක ගැන අපි කතා කරමු. Right. So this is the content what I wanted to discuss with you. In fact, I just want to take you through the two more questions that is there. මේ තුරු question දෙකක් මට ඇත්තටම සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය වුණා. නමුත් seems that the time does not permit. Especially the question 2, it would take more time, and 3 it may not, but the question 2 would take time. එතකොට මෙතන questions දෙකක් අපිට ඉතුරු වුණා පුතාලා. ඒත් එකම model design principle වලට මම තව question එකක් දාලා තිබුණා. ඒකත් අපි discuss කරේ නෑ. එතකොට next class එක අපි පටන් ගන්නේ මේ ඉතුරු වෙච්ච questions තුන try out කරලා. ඇත්තට මෙතනදී මම ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පුතාලා ඒක try out කරන්න ඕනේ. During the class, I'll be giving you the chance to share your answer. එතකොට ඔයා class එකට පෙන්නන්න ඕනේ ඔයාගේ answer එක. එතකොට ඔයාට මම sharing rights දෙනවා. ඔයා එතකොට screen එක share කරලා අපිට පෙන්නන්න ඕනේ කොහොමද මේවා work out කරේ කියන එක. එතකොට මෙතන questions දෙකක් ඉතුරු වුණා පුතාලා. ඒත් එක මේක question එකක්. තව ඉතුරු වුණා අපේ model design principles වලදී මම විවිධ layouts වලට try කරන්නත් class activity එකක් දුන්නා. එතකොට මේ question තුන අපි next week එකේ මුලින්ම discuss කරලා ඒ අදාළ topic එකට යනවා. ඒක තමයි if functions, the decision logics. That is going to be an interesting one. So we'll be
planning the things accordingly. plan and the next class, so therefore when you come to the class, I want you to attend that and participate the class. And then I'll be giving you the opportunity to share that with the class, right? Okay, so that is about the way forward. Now I just want to know, are there anything that you are not comfortable? Anything that you're not comfortable? Renuka, is that clear? Or Renuka, I don't know. Is that clear to you? Or Clear, sir. Right, okay. What about Madhusankar? Kanishka? Ranmal? Ranmal, right? I think I'm correct. Yes, would like to hear you. Hope you all are fine with that, right? Right. Okay, then thank you very much for allowing me to do this lecture on a time different to your original schedule. But in the next week, I'll be taking the lecture on your regular time. ඊළඟ ක්ලාස් එකේ පුතාලා අනිවාර්යයෙන්ම regular time එකේදී lecture එක ගන්නම්. If possible, one of you may initiate to create a group for us. අපි WhatsApp group එකක් හදාගමු පුතාලා. එතකොට යම් communication මට ඔයාලත් එක්ක මේ WhatsApp group එක හරහා කරන්න පුළුවන්. So if I want to share my number with you, then one may be able to that. Sorry. Chat option is not there. ඔයාලා මම number එක share කරගත්තොත් කාට හරි පුළුවන් නම් initiate කරන්න WhatsApp group එකක් මාවත් add කරලා for this particular subject මේ subject එකට not to existing one existing එකකට නෙමෙයි අලුතෙන් එකක් create කරලා පුළුවන් නම් මාව add කරගන්න. This is my number, right? It's 071064075 so 071064075. So this is my number. So if possible, one can initiate and create a WhatsApp group for our subject. Then we can make the communication through this. So අපිට අපේ subject එකේ යම් communications මේක හරහා කරගන්න පුළුවන්. Right? Okay, then with that note, let us stop the discussion for the date and see you in the next week. So we'll be meeting on the regular time in the next week. I think we are going to meet on 8th, right? It's Wednesday 8th. Yeah, 8th of 8th is that next month 8th? Yeah, so 8th we are going to meet. Yeah, so we will meet on 8th, right? Then thank you very much. See you in the next class. Thank you, sir.